We started discussing about vector atom model. We discussed some of the things associated with the Sommerfeld's model, and we came to know that Sommerfeld's model explains the fine structure of spectral lines partially, and the problems that were associated with the Bohr's model continued even with the Sommerfeld's model. So I don't want to mention again all those demerits or the limitations of both the theories. Anyhow, in order to overcome all these problems associated with the Bohr's theory and the Sommerfeld's theory, a new model was proposed. The new model was called as vector atom model. Just like any other model, even this model has two important concepts or two important postulates. The first one is what we call it as concept of spatial quantization. The second one is spinning electron hypothesis. So your entire vector atom model is based on these two concepts. Okay, the first one is what we call it as spatial quantization, and the second one is spin of the electron. So there is no spin of the electron in the case of Bohr's theory and Sommerfeld's theory, whereas the spin of the electron so is included in the case of your vector atom model. Okay, so let us try to understand them one by one. Okay, so let us try to understand the first one, spatial quantization. Please remember, this is actually related to this concept of spatial quantization is related to quantization. We have already discussed one type of quantization in the case of Bohr's theory. Of course, the same type of quantization so was extended even in the case of Sommerfeld's theory. In the case of Bohr's theory, the second postulate of Bohr's theory tells about quantization. It says that so electron can revolve around the nucleus in only those orbits in which the angular momentum of the electron, so L, capital L, is quantized. Okay, so that is where your quantization comes into picture in the Bohr's theory. Okay, remember, so in the case of Bohr's theory, or whether it is a case of Bohr's theory or whether it is a case of Sommerfeld's theory. Okay, so in the case of Sommerfeld's theory, there are two quantization conditions. One is the condition for angular momentum P phi, another is the condition for quantization condition for radial momentum PR. ಅದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮ್ಮರ್ಫೆಲ್ಡ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. Okay, so angular momentum is a vector quantity, but Bohr's theory talks about, so if you say it is a vector quantity, then it has two things. One is magnitude, the another one is direction. Okay, if you go to Bohr's theory says angular momentum L is equal to nh by 2 pi. That is what you call it as quantization of angular momentum, and that quantization only talks about the magnitude of angular momentum. L is equal to nh by 2 pi ಅಂತ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎನಿ ವೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಆಟಮ್ has got both magnitude as well as direction. So any vector that is associated with the atom should not only be quantized with respect to magnitude, it should be quantized with respect to direction also. Okay, this method of applying quantization to the direction of a vector, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so therefore if you talk of any one vector, let us say angular momentum vector magnitude ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. So the quantization as applied to the direction is what we call it as spatial quantization. Okay na? So therefore I want to say that
certain vector quantities that are associated with any atom. So those vector quantities, they have both magnitude as well as direction. Okay, so your spatial quantization says that the rule of quantization must be applied not only to the magnitude but also to the directions. Okay, magnitude hege quantize agirutto ade tara directions kuda quantize agirbeku. What do you mean by quantization of direction? So it says that if we consider direction of any vector in the three-dimensional space, okay, yeah, three-dimensional space ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. If the direction of the vector is pointed anywhere in the three-dimensional space, then it is not quantized. But spatial quantization says that the direction of the vector in the three-dimensional space cannot orient itself in any random direction. It has to orient itself so in certain selected set of directions. Okay, so this condition where the direction of a vector, okay, can only orient or can only point in some selected set of directions, okay, in the three-dimensional space is what we call as spatial quantization. Okay, ಯಾವ್ದೋ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ನೀವು ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟಮಿಕ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದೇ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದರ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ as spatial quantization. I want to tell you one more information. So if you want to take some fixed directions in the three-dimensional space, we require a reference direction. That reference direction is usually taken as the direction of an external magnetic field that is applied to atom. Okay, so ನಿಮ್ಮ atom case ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ರೂಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಆಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Okay, I repeat, for spatial quantization we require a reference direction. How do we choose the reference direction? A reference direction is taken by applying an external magnetic field to the atom, and whatever the direction of the external magnetic field, that itself serves as the reference direction for a spatial quantization. Okay na? Okay, now let us move on to the second postulate. The second postulate talks about the spin. Bohr's theory, Sommerfeld's theory does not talk about spin. They simply say electron revolves on the nucleus. Nucleus ಸುತ್ತ electron round ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಹೊರತು ಎರಡು ಥಿಯರಿಗಳು ಕೂಡ spin of the electron ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Please remember the motion of the electron around the nucleus is called orbital motion. Okay, so Bohr's theory and Sommerfeld's theory talk of only orbital motion of the electron. They do not give any idea about the spin of the electron. So therefore, your vector atom model includes one more postulate according to which electron, so revolving around the nucleus, not only possesses so orbital angular momentum, it also possesses another type of momentum. That another type of momentum is what we call it as spin angular momentum. I repeat, according to Bohr's theory or Sommerfeld's theory, electron revolving around the nucleus has only orbital angular momentum. But according to vector atom model, apart from orbital angular momentum, there is one more angular momentum. That one more angular momentum is what we call it as spin angular momentum. Okay, so if you talk of a spin angular momentum, then we say that electron has a spin. And the spin of the electron, there is a quantum number associated with the electron. We are going to discuss about this quantum number a little later, immediately after this. Okay, so if there is a spin angular momentum, then there is a spin quantum number. The spin quantum number of the electron is designated by small letter s. Small letter s is used to denote the spin of the electron, and according to experiments, the spin of the electron is 1/2. The spin quantum number of the electron is 1/2. Okay, since electron has spin quantum number s is equal to 1/2, so therefore it has spin angular momentum.
Please remember the spin angular momentum is over and above orbital angular momentum. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ P5 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪಿನ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇದೆ. ಸ್ಪಿನ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಯಾಕಿದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ನ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The spin quantum number is designated by small letter s and spin quantum number of the electron is 1/2. Okay, we are going to discuss about this. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ next section ಅಲ್ಲಿ ನಾನು explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು try to remember. Okay, there is a spin quantum number associated with the electron. Spin quantum number is designated by small letter s and the spin value ಅಥವಾ spin quantum number value is s is equal to 1/2. Since it has spin quantum number, so therefore it has spin angular momentum. So therefore our electron not only possesses orbital angular momentum, it also possesses spin angular momentum. Okay, it all actually so occur to two people. This first concept ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ Uhlenbeck ಮತ್ತೆ Goldsmith ಅಂತ. Okay, Uhlenbeck and Goldsmith, these were the two persons who actually introduced the concept of spin. Electron ಗೆ spin ಕೂಡ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು Uhlenbeck ಮತ್ತೆ Goldsmith in the year 1926. Okay, actually they wanted to explain the fine structure of spectral lines and anomalous Zeeman effect. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. We are going to discuss about the fine structure of the spectral lines also, anomalous Zeeman effect also. Fine structure of the spectral lines ಮತ್ತೆ anomalous Zeeman effect ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ s is equal to 1/2 ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. So therefore the first credit of saying that electron has spin must go to these two persons. Okay, Uhlenbeck and Goldsmith, they actually proposed in the year 1926. Actually they wanted to explain the fine structure of spectral lines as well as anomalous Zeeman effect. Anyhow, about the fine structure of the spectral lines and the anomalous Zeeman effect we are going to discuss little later. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವೆರಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? This is one thing. And just I would like to give one information. I think yesterday I told. So the thing is, if you say that electron has a spin, don't never assume that the electron is spinning like a spinning top. Spinning top ಅಂದ್ರೆ ಬುಗುರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬುಗುರಿನ ನೀವು ಒಂದು ಚಾವಟಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಬುಗುರಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಬುಗುರಿ ತಿರುಗಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಿರುಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನೀವು ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ and the time taken for one rotation is 24 hours, one day, that you know. ಅರ್ತ್ ಯಾವ ತರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಸ್ಪಿನ್ ಕೂಡ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪಿನ್ is something like a property associated with the electron, just like mass and charge. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ 9.1 into 10 to the power minus 31 kg ಅಂತೀವಿ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ -1.6 into 10 to the power minus 19 ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕರೆಯೋ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು 1/2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ತರ, ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ಬುಗುರಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ತರ ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ತರ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪಿನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿನ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Yes. Now let us try to understand what are the various quantum numbers associated with the vector atom model. Okay, just I would like to give one glimpse. In the sense, in Bohr's theory there was only one quantum number, principal quantum number, whereas in the case of Sommerfeld's theory we encountered three quantum numbers. Okay, one is azimuthal quantum number n5, another one is radial quantum number nr, and we summed n5 and nr. n5 ಮತ್ತೆ nr ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ n ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು. ಸಮ್ಮರ್ಫೆಲ್ಡ್ಸ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಬಂತು. The thing is, in the case of so your vector atom model, there are several quantum numbers associated with the vector atom model. Okay, so let us try to understand these quantum numbers associated with the vector atom model one by one. Okay, so we shall try to name them
we shall try to give the physical significance, and we shall also try to give what are the possible values that these quantum numbers can take. Okay, the first quantum number that is associated with the your vector atom model is the same old principal quantum number. Okay, what are the principal quantum numbers n, small letter n, that we use in the case of Bohr's theory? The same quantum number also comes here, and the quantum number is also named as principal quantum number. Bohr's theory nalli principal quantum number anta karididvi, same ade principal quantum number illu barutte. Okay, illu ade symbol na use martivi. Okay na? So therefore, so the principal quantum number here in the case of vector atom model is denoted by small letter n, and we told in the case of Bohr's theory that n can take only integral set of values 1, 2, 3, etc., etc. N cannot take zero value. Be careful. In the exactly in the same manner, the principal quantum number here in the case of vector atom model can take integral values 1, 2, 3, etc., etc. N cannot become zero here also. Okay. And what is the significance of principal quantum number? The significance of the principal quantum number is that so it actually gives the total energy of the electron. By knowing the value of the principal quantum number small n, it is possible to know the energy of the electron. Okay, that is what the physical significance. Okay, so principal quantum number, this principal quantum number same as the principal quantum number that is used in Bohr's theory, and here it can take the values, it can take the set of values 1, 2, 3. What is the significance of the principal quantum number? It actually gives the total energy. And then nimge principal quantum number n gottidre nimge energy of the electron gottide anta artha. Okay, and just I would like to give one more information. So the principal quantum number actually gives so the name of the energy shell. Principal quantum number andre energy shell na denote ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ energy shell name ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, probably ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. n is equal to 1 energy state is called k shell ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. n is equal to 2 energy state is called l shell, capital K shell. n is equal to 1 capital K shell. n is equal to 2 capital L energy shell ಅಥವಾ L shell, and n is equal to 3 M shell, n is equal to 4 N shell. ಅಂದ್ರೆ n is equal to 1, 2, 3, 4 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇಂದ K ಇಂದ K shell, L shell, M shell, N shell ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. So ಯಾಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? I have already told it gives the total energy of the electron, so therefore it is possible to know the energy state of the electron. Instead of calling energy state, we call them as shells. The second quantum number is orbital quantum. The second quantum number that comes in vector atom model is called orbital quantum number. This orbital quantum number is denoted by small letter L, small letter L. Okay, and this can take values. So starting from 0, n ಗೆ ಯಾವ ತರ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದೇ l ಗೂ ಕೂಡ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕೊಡಬಹುದು. The thing is L actually starts with 0. L 0 ಇಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. L can take 0, 1, 2, 3, etc., etc., etc. up to n-1 per given n. Okay, please remember this orbital quantum number small l is decided by principal quantum number n. Okay, so therefore what are the possible values of orbital quantum number for a given n, for a given principal quantum number? So the possible values of L is either 0 or 1 or 2 or 3 up to n-1, up to n-1. For example, n is equal to 4 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. n is equal to 4 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ fourth energy state ಆಗುತ್ತೆ, fourth energy shell ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ n shell ಆಗುತ್ತೆ. n shell ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು orbital quantum number ಬರುತ್ತೆ? So 0 ಇಂದ n-1, 0 ಇಂದ n-1 ಅಂತಂದ್ರೆ 0 to n is equal to 4 ತಗೊಂಡ್ರೆ 3, so 4-1 ಬರುತ್ತೆ. Sorry, n is equal to 4 ತಗೊಂಡ್ರಿಂದ 4-1 3 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ the possible values of L is 0, 1, 2, 3. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? n is equal to 4. ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ n-1 ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ n4 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿಂದ so 4-1 3 ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ so there are 4 different values of L for n is equal to 4. Which are those? Either 0, L is equal to 0, or L can be 1, 2, or 3. Okay, so therefore I can conclude for a given value of n, orbital quantum number L can take n set of values, n set of values, and which are those n set of values? 0, 1, 2, 3, up to etc. n-1. Okay, so this is what the number of possible values of orbital quantum number. Orbital quantum number is denoted by small letter L, and it can take n possible values for a given principal quantum number n. And what are those values?
Those values actually so change from 0 up to n-1 in the integral steps. Okay, now what is the significance of this orbital quantum number? The significance of the orbital quantum number is that the orbital quantum number gives the orbital angular momentum of the electron. I've been telling that the electron revolving around the nucleus is called orbital motion. In the orbital motion, so therefore possesses angular momentum. That angular momentum is what we call it as orbital angular momentum. How do you find out orbital angular momentum? You can find out orbital angular momentum just by looking at the value of orbital quantum number. Orbital quantum number na ನಾವು ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ orbital angular momentum ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ orbital quantum number ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ find out ಮಾಡಬೇಕು. How do you find out? See here, according to vector atom model, the orbital angular momentum of the electron ಅಂದ್ರೆ magnitude ಮಾತ್ರ. The magnitude is written by capital L. Capital L is so the magnitude of orbital angular momentum. I have also written vector L modulus ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. Vector L ಅಂತಂದ್ರೆ orbital angular momentum vector ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು modulus ತಗೊಂಡ್ರೆ magnitude ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ L ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ value L ಹೇಗೆ find out ಮಾಡ್ತೀರಾ? The value of L, the magnitude of orbital angular momentum can be found out by this expression square root of L into L plus 1 h cross, where h cross is nothing but h by 2 pi. h cross square root ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ, h cross square root ಇಂದ ಆಚೆ ಇದೆ, be careful. Square root ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು L into L plus 1. So ನಿಮಗೆ orbital quantum number L value ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ L value square root of L into L plus 1 ಅಂತ substitute ಮಾಡಿ. For example, L is equal to 1 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. L is equal to 1 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ square root of 1 into 1 plus 2 square root of 2 ಆಗುತ್ತೆ. Square root of 2 times h cross. H cross ಅಂದ್ರೆ h by 2 pi. H value ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, so you can substitute and you can find out the magnitude of the orbital quantum number. So therefore, once we know the orbital quantum number, it is possible to find out the magnitude of orbital angular momentum. How do you calculate? Using by this simple expression, square root of L into L plus 1 h cross. So this is what the expression we can use to find out the value of orbital angular momentum of the electron in terms of orbital quantum number small l. Okay, na? One. Next one is spin quantum number. We have already discussed about this, but anyhow, for the sake of continuity, I am going to mention once again. So this quantum number is denoted by small s. This quantum number, spin quantum number, is denoted by small s. And so spin quantum number has a single value. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, and that value is 1 by 2. I have already told the spin quantum number of the electron is 1 by 2. S is equal to 1 by 2. Okay, so ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ in order to find out the spin angular momentum. Once we know the spin quantum number s half, s is equal to half, it is possible to calculate the spin angular momentum. How do you calculate the spin angular momentum? It's very simple. So spin angular momentum capital S, this capital S is spin angular momentum. Small s is spin quantum number. Spin quantum number small s is half, spin angular momentum is capital S. So that is equal to magnitude of vector s. Vector s ಅಂತಂದ್ರೆ spin angular momentum vector ಅದರದ್ದು magnitude ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. So that magnitude is same expression. In the previous case it was square root of L into L plus 1 h cross. Here it is square root of s into s plus 1 h cross. S value ನೀವು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. S value half ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ. So ಹಾಗಾಗಿ you can write half into half plus 1. So this one half plus 1, it is 3 by 2. 3 by 2 into 1 by 2, so 3 by 4 ಆಗುತ್ತೆ. If you take square root of 3 by 4, square root of 3 by 4 is approximately 0.866 times h cross ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So therefore, spin angular momentum of the electron is always a fixed quantity and it is given by 0.866 times h cross. H cross is h by 2 pi. You know that one. Okay, h by 2 pi. H value ಅಂದ್ರೆ Planck's constant ಗೊತ್ತು, ಅದನ್ನ substitute ಮಾಡಬಹುದು. So therefore, we can use this expression to calculate the spin angular momentum. So spin angular momentum capital S can be found out using the expression square root of s into s plus 1 h cross. H cross so ಆಚೆ ಕಡೆ ಇದೆ, square root ಇಂದ ಆಚೆ ಇದೆ, be careful. And this small s is spin quantum number, and spin quantum number of the electron is half. Okay, na? The fourth quantum number that comes into picture is what we call it as orbital magnetic quantum number. Sometimes it is called orbital magnetic quantum number. It can also be written as magnetic orbital quantum number. Orbital magnetic exchange ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. Orbital magnetic quantum number ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ magnetic orbital quantum number ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. Okay, so we'll come back. Okay, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So this orbital magnetic quantum number is denoted by m subscript L. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ರಿಂದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಬರ್ಕೊಂಡದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಎಲ್.
ml, m subscript l. And what are the possible values of orbital quantum number, orbital magnetic quantum number? The possible values of magnetic orbital quantum number is 2l plus 1. So ನಿಮ್ಮ magnetic orbital quantum number decide ಮಾಡೋದು orbital quantum number small l. ಹಾಗಾಗಿ l ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ml ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು l ಗೆ ಎಷ್ಟು ml ಇರುತ್ತೆ? ಒಂದು l ಗೆ ml ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2l plus 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ್ದು? It is actually changes from minus l to plus l including 0. The possible values of ml are 2l plus 1. And which are those? They are actually minus l to plus l, so including 0. Okay, so that is for a given l. On the example ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. l is equal to 3 case ತಗೋತೀನಿ. l is equal to 3 case ನಲ್ಲಿ what are the possible values of ml? It is 2l plus 1. It is l is equal to 2 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ it is 2 into 3 plus 1. 6 plus 1 7 possible values ಆಗುತ್ತೆ. So for the state l is equal to 3, small l is equal to 3, ml can take 7 different values. Which are those 7 values? Minus l to plus l, minus 3 to plus 3, including 0. ಯಾವ್ದು? minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. So ಹಾಗಾಗಿ minus 3 ಇಂದ ನೀವು plus 3 ತನಕ 0 ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 7 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Okay, do you agree? Okay, now the thing is, the significance of this quantum number relates to the magnitude of the z component of orbital angular momentum. We have taken orbital angular momentum as vector L, okay, with respect to a reference direction. A reference direction is z direction. Okay, so whatever the projection of vector L, orbital angular momentum, onto the direction of the reference direction, okay, reference axis, z axis, L vector z axis ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೋ that projection Lz ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. That projection Lz is actually given by ml into h cross, where ml is nothing but your orbital magnetic quantum number. Okay, the significance of orbital magnetic quantum number is that your orbital magnetic quantum number ml gives the projection of orbital angular momentum vector L onto a reference direction. Usually a reference direction is z direction. A z direction ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ml. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ml into h ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, z ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. z ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ನ Lz ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. So therefore your magnetic orbital quantum number gives the projection of L vector in z direction. Okay na? Yes, sir. Yes. Let us move on to the next quantum number. Okay. I think I can discuss about one more quantum number. You can discuss ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ next one meeting session set ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು discuss ಮಾಡೋಣ. Okay. The fifth quantum number that comes into picture is spin magnetic quantum number. So similar to L, L ಗೆ ml ಬಂತು. Orbital quantum number L ಗೆ magnetic orbital quantum number L ಬಂತು. There is a spin quantum number S. So therefore we have one more quantum number, that is what we call as spin magnetic quantum number. Spin magnetic quantum number is designated by ms. Orbital magnetic quantum number ml ಆದರೆ spin magnetic quantum number is ml. Okay, and what are the possible values of spin magnetic quantum number is designated by ms. What are the possible values of ms? Possible values of ms is 2s plus 1, but s is equal to half always. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು s is equal to half ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 2 into 1 by 2 plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. 2 cancel ಆಗಿ 1 plus 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So therefore what the possible values of ms is only 2. ms can take only 2 possible values because 2s plus 1 is equal to 2 because s is equal to half. And what are those values of ms? So ms can be either minus half or plus half. Okay, so this minus half is called a spin down state. ms is equal to plus half is called a spin up state. ms is equal to magnetic spin quantum number minus half other than spin down state of the electron ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ms is equal to plus half ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, spin up ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ms is equal to ಎರಡೇ ಪಾಸಿಬಲ್, ms ಗೆ ಎರಡೇ ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 2s plus 1 ಪಾಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. s ಗೆ ಹಾಫ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ 2s plus 1 ಎರಡೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ms ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ಯಾವುದು ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಇದ್ರೆ ms ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಆದ ಸ್ಪಿನ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ms is equal to plus half ಇದ್ರೆ ಸ್ಪಿನ್ ಅಪ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, this quantum number relates to the magnitude of the z component of the spin angular momentum vector s through sz is equal to ms into h cross. Just like your
ML ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ L ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ MS gives the projection of the spin angular momentum vector is through the reference direction. A reference direction Z direction ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ Z direction component SZ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ SZ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ MS ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ MS gives the projection of the vector S spin angular momentum. Vector S ಅಂತಂದ್ರೆ spin angular momentum in the reference direction. What is that reference direction? Z direction. What is the projection? That projection is SZ. So therefore SZ value decide ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ MS. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ SZ is equal to MS into H cross. ಓಕೆನಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?